Hi friends, welcome back to another video from the channel Learning Literature Online. Today we are going to discuss a poem, A Roadside Stand by Robert Frost. The poem is also prescribed for first semester undergraduate students of University of Calicut, and it is included the text Ways with Words. The poem A Roadside Stand brings out the disparity between city dwellers and village peasants. And through the poem, Frost empathizes with farmers who tries to sell their fresh produce at a temporary stand alongside a busy road. Let us go through life of the poet Robert Frost. He was born on March 26, 1874, San Francisco, California, and his personal life was miserable with fortunes and deaths. His father died of tuberculosis when he was 11, and his mother died of cancer when he was 16. And a streak of mental illness ran throughout his family, and many of them, including himself, suffered bouts of depression. See, he and his family members had streak of mental illness, and one of his son committed suicide, and his daughter had a complete nervous breakdown. One of his sons committed suicide, and his daughter had complete nervous breakdown. Farming was his first love as a profession. He had left farming as profession, but he was a failure in farming. In farming, he was a failure. So he sold his farm and took to teaching and writing, which was very successful. Teaching and writing was very successful. Later, he turned to teaching and writing. He, in his works, frequently employed rural life of New England, and New England was setting of his poems. New England rural life was setting of his poems. His poems explore fundamental questions of human existence, that is more philosophical. His poems explore fundamental questions of human existence, and he was America's most widely read poet. He was America's most widely read poet. He referred himself as a synecdochist. He referred himself as a synecdochist. What is synecdoche? The figure of speech in which we use the part for the whole or whole for the part. ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് മുഴുവനുമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെയാണ് സിനക്ഡക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളതുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതിനാണ് സിനക്ഡക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി റെഫേർഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ സിനക്ഡക്കിസ്റ്റ്. And he is a philosopher who penetrates into the complexities of life and provides us insight. ജീവിതത്തിൻ്റെ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു ഫിലോസോഫർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. He is a philosopher who penetrates into the complexities of life and provides us insight. His poems, it has been said, begin in delight and end in wisdom. We can trace the examples from his poems.
He was asked to recite his poem The Gift outright at John F. Kennedy's presidential inauguration. ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇനാഗുറേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയം ദ ഗിഫ്റ്റ് ഔട്ട്റൈറ്റ് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഹി റിസീവ്ഡ് പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് 4 times. 4 വട്ടം പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. And more than 40 honorary degrees from Oxford and Cambridge. 40-ലധികം honorary degrees he had received from Oxford and Cambridge. And even he got US Congressional Medal. His simple style of writing, a realistic depiction of rural life, and constant reference to nature made him one of the most influential poets in American history. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രചനാരീതി, അതുപോലെ റൂറൽ ലൈഫിൻ്റെ തനിമയാർന്ന ഡെപ്പിക്ഷൻ, റിയലിസ്റ്റിക് ഡെപ്പിക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെഫറൻസ് ടു നേച്ചറിനോടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെഫറൻസ് ടു നേച്ചർ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ഹിം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പോയറ്റ്സ് ഇൻ അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പോയറ്റാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രചനാരീതിയും തനിമയാർന്ന റൂറൽ ലൈഫിൻ്റെ ഡെപ്പിക്ഷൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെഫറൻസ് ടു നേച്ചർ. On July 22nd, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. He was named Poet Laureate of Vermont on July 22nd, 1961. He was died in 1963, and his epitaph quotes the last line from his poem, The Lesson for Today. What was the last line? I had a lavish quarrel with the world. I had a lavish quarrel with the world എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ലൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ലെസൺ ഫോർ ടുഡേ എന്ന പോയത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പിറ്റാഫ്. എപ്പിറ്റാഫ് മീൻസ് വാട്ട്? ഈ കല്ലറയിൽ ഈ എഴുതി വെക്കപ്പെടുന്ന വരികളാണ് എപ്പിറ്റാഫ്. എപ്പിറ്റാഫ് കോട്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഹിസ് പോയം ദ ലെസൺ ഫോർ ടുഡേ, which is the last line, I had a lavish quarrel with the world. His major works are A Boy's Will, then North of Boston, then Mountain Interval and New Hampshire, then West Running Brook and A Further Range. And his most important poems are, we may know, The Road Not Taken, Mending Wall, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Birches, and After Apple Picking. A Roadside Stand, an introduction. We are giving here an introduction on the poem A Roadside Stand. Through the poem Roadside Stand, the poet Frost deeply empathizes with farmers who are trying to sell their fresh produce at a temporary stand alongside a busy road. ഒരു തിരക്കുള്ള റോഡിന് അരികിൽ വെച്ച് തങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സിനോട് എമ്പത്തൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദ പോയം ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് പുവർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് പീപ്പിൾ. പോയം ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് പുവർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് പീപ്പിൾ. ഒന്നുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ദ പോയം. ദ പോയം contrasts the struggling lives of countryside people with the insensitive life of city dwellers.
സിറ്റി ഡെലേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റാണത്. നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് the city dwellers are insensitive towards to the life of countryside people, and through the poem the poet deeply sympathizes with these impoverished people and feels compassion for them. Through the poem poet deeply sympathizes, as we have already mentioned, with these impoverished people. ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് സിമ്പതൈസ് ചെയ്യാണ്. and feels compassion for them. And poet points out growth and development are unequal in cities and villages. In cities and villages, growth and development are unequal. തുല്യമല്ല വികസനവും വളർച്ചയുമൊന്നും സിറ്റിയിലും വില്ലേജിലും തുല്യമല്ല എന്നും അദ്ദേഹം കവിതയിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. And the poem is a scathing criticism on unequal society. It is a criticism on unequal society. And through the poem poet brings out plight of the poor and the complex dynamics of their existence. And the poem first was originally appeared in the Atlantic Monthly in June 1936, and it included in the collection a further range with subtitle on being put out of our misery. And he had even considered euthanasia, that is mercy killing, for the poem. He had considered title euthanasia for the poem. Euthanasia means mercy killing. The poem is a critic of modernization. ആധുനികവൽക്കരണത്തെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക് ആണ് ദിസ് പോയം. ദ പോയം ഈസ് എ ക്രിറ്റിക് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ. ആൻഡ് എ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് എ പെയിൻഫുൾ സിംബൽ ഓഫ് പാസ്റ്റ്. സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് എ പെയിൻഫുൾ സിംബൽ ഓഫ് past. And the poem is dense with suggestions. The poem is dense with several suggestions and symbols. Let us discuss the poem in the next video. Okay, thank you.